Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in the class with me, Mr. Andri. For today's English lesson, we're going to learn about descriptive tags. Without further ado, let's discuss about the descriptive tags together. Let's watch. Well, before moving to the materials, in the end of the class, I hope you are able to understand the generic structure of the descriptive tags. So by the end of the class, you know how to write the descriptive tags and what is the generic structure of the descriptive text itself. Second, you are able to understand what is the characteristic in the descriptive text. What you have to do, what you should write in the descriptive text, what kind of tenses, what kind of the verbs, what kind of the word that you have to write in the descriptive text. So let's get these 2 points in the video today. In the generic structure of the descriptive text, there are 2 points that we have to state in the text. First, identification. Second, description. Let's talk about the first one, which is identification. What is it? Identification is you have to introduce what the topic, or what the object, or what the people, or what the place that you are going to write down in your descriptive text. For example, I want to write about Jakarta. So I introduce in the first paragraph about Jakarta. Where is Jakarta? Is Jakarta from Indonesia? So I write down the introduction of Jakarta. But I do not give the detailed information about Jakarta. So the point is, in the identification, we just introduce in the general information. Do not be very detailed. That's the point. Don't be very detailed. Oke, langsung aja kita bahas ya tentang descriptive text pada teksnya langsung. Oke, yang pertama adalah identification atau identifikasi. Kita bahas ya. Nah, di sini saya ngambil satu paragraf dulu yang identification dari descriptive text tentang sebuah tempat, ya kan. Yang pertama ini, Jember is a regency in East Java. Jadi ingat ya, goals dari identification itu kita hanya memberikan informasi umum, jangan terlalu detail. Karena detail itu ada nanti di paragraf kedua dan selanjutnya. Nah, nanti teman-teman lihat ya, sampai akhir tuh saya hanya menjelaskan satu poin aja. Apa itu? Jember is a regency in East Java. Jember itu ada di regency. Regency itu kalau diterjemahkan jadi kabupaten. In East Java, ada di Jawa Timur. It is located in between Bondowoso and Banyuwangi. Ini berlokasi antara Bondowoso dan Banyuwangi. Banyuwangi is regency that is located at the easternmost end of Java Island, before Bali Strait. Banyuwangi itu kabupaten yang lokasinya paling timur di penghujung Pulau Jawa, before Bali Strait, sebelum Selat Bali. So that we can know that Jember is near enough from Bali Island. Jadi kita tahu kalau Jember itu dekat dengan Pulau Bali. Kira-kira ini menjelaskan satu poinnya apa? Yes. Introducing place, memperkenalkan tempatnya, lokasinya di mana, gitu ya. Nah, ini saya nggak terlalu banyak karena goal dari identification itu ya hanya memperkenalkan apa yang ingin kita bicarakan. Di paragraf kedua dan selanjutnya itu lebih detail. Nah, ini kita mau bicara tentang Jember. Thank you. The second one of the generic structure is the description. In this case, for the description, we have to give a very detailed information about the object that we are describing. For example, I describe about Jakarta, so I give a detailed information about Jakarta. This is from Indonesia, this is a lot of people in Jakarta, and this is the central city of Indonesia, and I give a very detailed information about Jakarta. This is if I describe about place. So in the descriptive text, we can describe all the things. It can be people, it can be place, it can be object, or it can be anything that we want to describe. So there are 2 points that we have to complete.
The first one is identification. The second one is the description. So you have to complete these 2 points in your writing. Without these 2 points, I think your writing is not really very good, and you will be assessed lower points if you do not complete these 2 points. Very good. Thank you for the general structure. So we move to the next material. Kita bahas yang selanjutnya dalam descriptive text, yaitu jantung dari descriptive text itu yaitu ada di paragraf kedua dan selanjutnya yang berisikan description atau penjelasan yang lebih detail. Nah, contohnya di sini saya pakai masih sama ya tentang Jember. Jember is a beautiful place. Jadi saya bilang di sini Jember adalah sebuah tempat yang indah. Ya, cukup detail, beautiful. Terus saya bilang lagi, kenapa detailnya ya kan? In Jember, there are a lot of interesting places to visit. Nah, di Jember itu banyak tempat-tempat menarik untuk dikunjungi, such as Papuma Beach, Watu Ulo Beach, Watu Ondo, Pancer Beach, Rambangan, and so on, dan selanjutnya. Nah, ini tempat-tempat yang beautiful, yang interesting, yang menarik untuk dikunjungi. Ya, cukup detail ya. Selanjutnya, Jember also has a famous carnival named Jember Fashion Carnival. Jember juga punya sebuah pesta perayaan yang terkenal, ya kan, carnival. Name Jember Fashion Carnival. Namanya Jember Fashion Carnival. Nah, itu apa? It is an international annual fashion carnival which usually held in August. Itu sebuah karnival, pertunjukan karnival yang biasa dilaksanakan tiap tahun secara internasional yang dilaksanakan di bulan Agustus. Besides some beautiful places and a famous carnival, Jember also has a unique culture. Selain punya tempat yang indah dan karnival yang terkenal, Jember juga punya kultur yang unik. People usually call it as a pendalungan. Biasanya orang itu menyebutnya sebagai pendalungan. Apa itu pendalungan? Pendalungan adalah sebuah acculturation culture between Javanese and Maduranese. Akulturasi, apa tuh akulturasi? Percampuran ya, budaya antara Jawa dan Madura. Jember has a total area. Nah, saya bilang juga total area, ya kan? Ada berapa total area? 3,293 km persegi gitulah. Because of that, it creates a different culture between North Jember and South Jember. In North Jember, there are a lot of Maduranese. Kalau di North Jember, di Jember bagian utaranya tuh banyak orang Madura dan mereka bicaranya bahasa Madura. Kebalikannya kalau di South Jember nggak banyak orang Madura, itu lebih didominasi sama orang-orang Jawa atau Javanese people, gitu ya. Because of that, it creates a new unique language. Makanya itu menyebabkan adanya bahasa yang unik, which other agency do not have, yang orang kabupaten lain nggak punya. Contohnya apa? Word check, kata check, which means very. Nah, ini detail banget ya. Dari saya bilang tuh mendetailkan tentang tempatnya, famous carnivalnya, terus kultur budayanya, sama akulturasi suku Madura dan Jawanya. Cukup detail tentang Jember ya. Jadi description itu harus detail. Nah, detailnya bagaimana terserah kita. Yang penting itu bisa mendetailkan dan pembaca itu paham. Intinya pembaca kalau baca teks deskripsinya nggak bertanya-tanya lagi. Kayak gini, contohnya ya. Saya berbicara tentang Jember. Ya udah, kalau teman-teman baca tentang Jember berdasarkan teks ini cukup dapat dimengerti. Indah, unik, punya famous carnival, punya kultur yang unik dan macam-macam gitu ya. Thank you. Ini penjelasan tentang description-nya. Let us talk about the characteristic in the descriptive text. What should be stated in the descriptive text beside the general structure? The first one, you have to use simple present tense if you are writing the descriptive text. The second one, you have to use adjective in the descriptive text. Why do we have to use adjective? Because we are going to describe something. So the function of adjective is to describe the object that is stated in the sentence. And the last point is the relating verbs, which is and has. In describing, we mostly use is and has for describing things. So there are 3 points that you have to complete in the characteristic of the descriptive text. The first one is simple present tense.
The second one is the adjective, and the third one is the relating verbs, which is and has. Lanjut, ini tentang characteristic of the text. Jadi karakter teks ini tuh ada apa aja? Tadi kan kalau genre structure tuh struktur teksnya paragraf 1, paragraf 2, paragraf selanjutnya isinya tentang apa. Nah, kalau karakteristik teks itu membicarakan ada apa dalam teksnya itu. Yang pertama, dalam karakteristiknya itu harus ada simple present tense. Maksudnya apa? Kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks itu harus menggunakan kalimat simple present tense. Nah, kita review sedikit ya, simple present tense itu apa? Kalimat yang ada subjek dan verb one-nya. Jadi kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Atau kita nggak pakai kata kerja, pakai to be. To be-nya ada apa aja? Ada am, is, are. Gitu ya. Contohnya it looks, it creates, it is an international. Itu ya. Yang pertama simple present tense. Yang kedua karakteristiknya adalah menggunakan adjective. Apa itu adjective? Adjective adalah kata sifat. Kata sifat itu apa? Kata yang menjelaskan kata benda. Contoh di sini ya. Beautiful place. Beautiful, indah, place, tempat. Jadi tempat yang indah. Indah ini menjelaskan tempat. Tempat yang bagaimana? Tempat yang indah. Beautiful place. Lanjut, interesting place. Interesting, menarik. Place, tempat. Ya. Nah, ini adjective. Lanjut, relating verbs. Apa itu relating verbs? Itu adalah kata penghubung. Nah, dia ada is, ada has. Biasanya kan kalau kita menjelaskan pakai is ya. It is a beautiful place. Ya, itu udah jelas karakteristik dari descriptive text ada is-nya. Karena kan mau mendeskripsikan, mau menjelaskan. Dia butuh kata-kata to be dan have atau has-nya. Gitu ya. Okay, that's all about the lesson for today, which is about descriptive text. Hopefully it's quite clear. And for the last, after watching this video, please coming to the e-learning and do the exercise of getting understand of the text in the descriptive text.